Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen, huwa alladhi ja'alana muslimin. El cree en español es el Dios es uno, si profeta es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 방금 스페인 말씀을 하셔서 네. Can you say that in English, please? Oh, is this English? Yeah. Oh, okay. 제가 당황했네요. So my poetry is not going to work. Rosas son rojas y violetas son azul, azúcar es dulce y también tú. You know what it means? Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. 장미는 빨갛고 바이올렛은 보라색입니다. 그리고 당신 설탕은 달콤하며 당신도 달콤한 사람입니다. So what we start out with is the difficulty in translating anything. 처음 시작은 저희가 통역이라는 게 얼마나 어려운 것인지 얘기를 하려고 합니다. What about the Quran, the last and final testament from Almighty Allah? 알라의 마지막 말씀이신 코란의 해설은 어떨까요? If we have a difficulty in everyday conversation, how much more is it difficult to translate something that is really not translatable? I don't know if that's a word, by the way, translatable. 우리가 매일 소통하는데도 불구하고 말이 잘 안 통할 때가 있잖아요. 그런데 소통이 잘 안 되는 그런 통역이 잘 안 되는 말들이 있는 경우가 있습니다. The topic today is about the importance of the family in Islam and especially the children. 오늘의 주제는 이슬람에서의 가정의 가치, 특히 아이에 대한 이야기입니다. The word kids on here, kids. 여기 보시면 자녀라는 얘기가 있죠. This word actually it means baby goats in English. 영어로 kids, 자녀를 뜻하는 이 kids라는 단어는 사실 어린 영소라는 뜻이에요. So I like to say children instead of goats. 하지만 저는 영소라는 말 대신 자녀라는 단어를 쓰겠습니다. The importance of the family in Islam cannot be overstressed. 이슬람에서 가족의 가치는 어떻게 더 설명할 수 없을 정도로 아주 중요한 가치입니다. When we talk about our families, the core of the Muslim after the Shahada is the family. 우리가 가족의 가치를 얘기를 할 때 그 핵심은 샤하다를 한 후에 있습니다. The importance of taking care of our family is something that is forgotten in the Western world. It's still appreciated here in the countries of Japan and Korea and Malaysia, also in Indonesia. This is still appreciated. 사실 서양에서는 가족의 가치가 많이 잊혀졌는데요. 그럼에도 불구하고 동양, 일본, 한국, 말레이시아 이런 곳에서는 아직 중요하게 받아들이고 있습니다. However, even here in the
for non-Muslims, they're starting to get away from that. And I'm seeing this, the disrespect for the elders and from the youth. And this is a danger, a big danger. 사실 논 무슬림들 사이에서는, 넌 무슬림들, 비무슬림들 사이에서는 가족의 가치가 점점 희미해지고 있고 특히 어른들을 존중하지 않는 모습들을 많이 보여지고 있는데 이건 아주 위험한 모습인 것 같습니다. Psychiatrists and psychologists tell us that whoever doesn't take care of their parents, that doesn't respect their parents, they usually don't respect themselves. 심리학자들은 얘기를 하는데요. 심리학자들에 의하면은 부모를 존중하지 않는 사람들은 사실 자기 자신을 존중하지 않는다고 합니다. And how much more important is it in Islam because we have the Quran telling us exactly the importance of our family. 코란에는 가족이 얼마나 중요한지 아주 강조되어 있습니다. In Surah Luqman, chapter 31 of the Quran, you find that, I think it's verse 9 through 17, something like that, that this is Luqman talking to his son and telling him the importance of, and in order, Allah subhanahu wa ta'ala first, then the family. And it's talking about the parents first. 코란 31장 17절부터 19절에는 어떤 것이 가장 중요한지 그 순서가 나와 있는데요. 우선 하나님, 알라가 가장 중요하다고 나와 있고 그 다음에는 가족 그리고 부모님이 중요하다고 나와 있습니다. How's she doing? 저 잘하고 있나요? 내 앞에서요. 100%. Good. All right. He said you're okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. The parents are the first thing mentioned right after the belief in Allah, following Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But then what is next? Parents. And this is whether they are Muslim or not Muslim. This is not an option here. Your parents, your mother, your father. 코란에는 알라의 믿음 그리고 무함마드에 대한 믿음이 먼저 나와 있고 그 다음에 바로 부모에 대한 이제 신뢰가 나와 있는데요. 이것은 무슬림이든 비무슬림이든 상관없이 선택 사항이 아닙니다. 부모는 존경해야 합니다. Also in the Quran we find the meaning of it, in English anyway, that you have to take care of your parents in their old age, even if they get to the point where, you know, they're decrepit, they're not able to do things for themselves, but you don't even say, oof, don't even say, ah, that doesn't work. 부모를 모신다는 것은 부모가 나이가 들어서 말을 제대로 못하거나 거동이 힘들어져도 끝까지 모셔야 되는 거고 그 와중에 너무 힘들다든지 하는 이런 힘들다는 표현은 하지 않는 것이 좋습니다. Then when we come to the hadith, maybe you think that, okay, it's only in the Quran, but look what the order is specifically, who is first, the father or the mother? 하디스에 나와 있는 것인데요. 아버지가 먼저일까요? 어머니가 먼저일까요? The mother? Yeah. The Prophet ﷺ, he was asked by someone who carried his mother on his back and took them tawaf around the Kaaba. And he said, after 7 rotations around the Kaaba, and he asked, have I fulfilled my mother's rights on me? 어떤 사람이 카아바를 어머니를 통해 업고 7번을 돌았는데요. 돌고 나서 한 말이 제가 어머니의 모든 권리를 일으킨 것인지 물어봤습니다.
huwa qala la. He said no. 아니랍니다. Not even for one birth pain. 7번의 어머니를 얻고 7번을 돌았어도 출산의 고통을 1초도 겪지 못한 것과 같다고 얘기했습니다. We have another chair up here. Somebody needs it. We're not using that chair. Maybe I can stand up. Somebody can have a chair in the back. That chair. Yeah. Here, you can put this there. Put this on. John, you talk about that. Now I can see you. 이제 모두가 잘 보이네요. Alhamdulillah. The importance of the mother over the father. Is that right? Is that wrong? The father first or the mother first? 어머니가 아버지보다 중요하다고 하는데 맞는 말일까요? 어머니가 중요할까요? 아버지가 중요할까요? That pumpkin soup was good. Anyway, the Prophet ﷺ, he mentioned this in another way. Someone was saying, who has the most rights on me after Allah and His Messenger? Who has the most rights on me after Allah and His Messenger? 알라와 무함마드 다음으로 저한테 권리를 가지고 있는 사람은 아버지일까요? 어머니일까요? And he said, your mother. 어머니입니다. The person said, and then who? 그렇다면 그 다음은 누구죠? Your mother. 엄마입니다. And then? 그럼 그 다음은 누굴까요? Your mother. 어머니입니다. And then? 그럼 다음은요? Your mother, and then your father. 그 다음에 아버지이십니다. Think about that. 생각해 보세요. This, according to some of the scholars of Islam, is saying that the mother is four times more important than the father. However, maybe it was just to shake up the minds of the Arabs at that time because they had zero regard for women. 많은 얘기들이 어머니가 아버지보다 4배 더 중요하다고 얘기를 하고 있는데요. 아마 그 시대 때는 여자의 권리가 인정되지 못한 그런 시대였기 때문에 그렇게 4배라고 얘기한 건지도 모르겠습니다만 그만큼 중요하다고 강조하고 있습니다. Consider this. 이거 한번 생각해 보세요. I'm trying to make it easy for you. At the time of the Prophet ﷺ, it was considered a macho thing that if your wife gave birth to a baby girl, you would take that baby girl out to the desert and bury her alive in the sand because you were so macho, you only want males. 무하마드 시절에는 남성만이 존중을 받았고 마초 문화가 강했기 때문에 여자아이가 태어나면 사막에 묻어버리는 일도 있었습니다. What's the word in Korean language for macho? 마초. Macho. Macho. Okay, macho. All right. I like that. Anyway, so in the Quran, it's telling you that these little girls, the little babies that were buried alive, they're going to be asking Allah, for what crime was I killed?
사막에 산채로 매장된 이런 어린아이, 여자아이들은 알라한테 묻겠죠. 제가 무슨 죄를 도대체 지었길래 이렇게 산매장되어야 되나요? The idea behind that was very ignorant, jahil in Arabic language, very ignorant. 그런 생매장을 당하는 사건 밑에는 아주 무지하고 무식한 그런 사상이 깔려 있던 것입니다. It's been reported that Omar radiallahu anhu had, he was seen, the time he was the Amir for the Muslims. What happened? So at the time of Omar radiallahu anhu being the Amir for the Muslims, he was seen crying and then laughing. 우마르 시대에는 아이가 묻히고 나서 울음이 터지고 그 후에 웃음이 터지는 걸 보았다고 합니다. And they asked him, "Oh Amir Mu'mineen, we saw you, we observed you, you were crying and then you were laughing." 방금 울던 사람들이 왜 웃고 있나요? And they were real cautious how they asked him, you know. 아주 조심스럽게 물어봤습니다. But he told them, as for the crying, I was remembering that I had taken my own daughter out into the desert and buried her alive, killed her. 저는 우리 딸아이를 사막으로 데려가서 생매장했다는 것 때문에 울고 있습니다라고 답변했습니다. And as far as me laughing or being happy, he said, I was remembering a time when some people came to the Kaaba and they were worshiping their idols, but I didn't have any idol to worship. So I had some dates, tamar, in my hands, and I made it into a god, and I worshipped it. 제가 보니까 카아바를 돌면서 미신을 믿는 사람들을 많이 봤는데 저 같은 경우에는 대추나무의 열매를 가지고 그것을 믿었던 적이 있습니다. 라고 답변을 했답니다. And then I ate it. 그리고 저는 그것을 대추야자를 먹었습니다. So obviously he ate his God, so you know that's why he was laughing. 그 사람은 대추야자를 먹으면서 그 대추야자를 믿는다고 얘기를 했는데 먹었잖아요. 결국은 자신의 신을 먹었다는 뜻인데 웃기지 않습니까? How important are the women to us? 여성은 우리에게 얼마나 중요할까요? In the United States, we have a women's movement called the Women's Libers or Liberation because they feel that they have been neglected for too long. 예전에 미국에서는 여성 해방 운동이라는 운동이 진행이 됐었는데요. 왜냐하면 많은 억압을 받았기 때문이라고 합니다. If they knew about Islam, I think that they would be very much appreciative of the opportunity to have men really treat them like women. 만약에 그들이 이슬람을 만났었더라면 그렇게 무시를 당하지 않고 여성 해방 운동을 해야 될 정도로 그런 무시를 당하지 않고 남자와 동등하게 대우를 받았을 거라고 생각합니다. There's a word in the Quran, kawamun, and this word is used to describe the relationship between the man and the woman. This is in Surah An-Nisa, chapter 4, verse 34. 수라는 4장 31절에는 까와눈이라는 단어가 나오는데요. 남성과 여성의 관계를 뜻합니다. And this is telling us the rajul, the male, is being kawamun
over the women, an-nisa. 이 카와문이라는 단어는 남성이 여성보다 우월하다는 뉘앙스를 가지고 있습니다. But how can this be translated into other languages? 하지만 이 카와문이라는 단어는 다른 언어로 어떻게 번역이 돼야 될까요? Especially when men are doing the translation. 특히 남성이 이 단어를 번역을 한다면 더 왜곡이 될 여지가 있겠죠. This is also the ayah when you find the word darba used in the form of wadribuhunna. 꾸란에 자주 나오는 단어인데요. 다라바라는 단어 많이 들어보셨죠? 이 단어도 번역을 하는데 쉽지 않습니다. And in both cases, it's not properly translated to the English language. 카와문이나 다라바나 둘 다 영어로는 전혀 정확하지 않게 번역이 되고 있습니다. Let's deal first with the kawamun. 카와문을 먼저 얘기해 볼까요? This, I was told, is an expression that is given by Allah subhanahu wa ta'ala for the men to know what their relationship is to the women in general. 카와문이라는 단어는 알라께서 일반적으로 남성이 여성에 대해서 Because it doesn't say zawaj, it says an-nisa. So this is women, all women, whether they're Muslim or not Muslim. But the man, the male, is to be what? Kawamun, over them. How? 쿠란에서는 자와즈라는 단어를 쓰지 않고 여성을 뜻하는 의미로 니사라는 단어를 쓰는데요. 남자 같은 경우에는 카와문이라는 단어를 씀으로써 남성이 여성보다 우월하다는 뜻을 내포하고 있다고 합니다. This is maybe best described as, and I'll give you an example. 예를 들어볼게요. Suppose that you have a little child that is trying to learn how to walk. And they stand up and they're flaky, like shaking around like this. So what do? You stand right over them and you hold their hands so that they can walk. Huh? 어린아이가 아직 잘 걷지 못하는 어린아이가 뒤뚱뒤뚱거리면서 거의 넘어질 듯 하면서 걷고 있으면은 보통 어떻게 하시겠어요? 손을 내밀어서 넘어지지 않도록 잡아주시겠죠? Because you care so much about this child, you don't want them to get hurt. So you are protecting them. You are doing exactly what you're supposed to be doing for women as well. 이 아이가 너무 소중하기 때문에 다치지 않도록 보호하기 위해서 손을 잡아주실 테잖아요. 마찬가지로 여성도 그런 대우를 받아야 합니다. Do you see women today in all countries who are looking for a man who has money? Huh? 돈 많은 남자를 찾고 있는 여성을 보신 적 있으실까요? Do you think it's just the money that they're looking for? 돈만 찾고 있는 것일까요? No. 아닙니다. They're looking for the opportunity to be taken care of. 사실 보호받을 수 있는 기회를 찾고 있는 것입니다. Because a woman can be very happy with a man who is penniless. He has nothing. 왜냐하면 여성은 남자가 아주 가난하더라도 행복해질 수 있기 때문입니다. If he fulfills that word, kawamun. 만약에 여성이 행복해질 수 있는 이유는 그 남자가 카와문이라는 행위를 행한다면 행복해질 수 있다고 합니다. You hear about women seeking positions in companies. They want to have what? If you think they just want to be over men, that's not it. The reason that women are having to do this, to get the education,
to get the positions is only because we men have not done our job. We have not protected the women. And until and unless we do that, the women will continue to do exactly what they're doing. 요즘 회사에 여성분들이 많이 다니고 계신데요. 회사에서 여성분들 회사를 다니는 이유가 남자를 밟고 일어서려고 하는 것일까요? 아닙니다. 그들이 회사에서 그렇게 보이는 이유는 사실은 남성으로부터 보호를 받지 못하고 있기 때문입니다. 남성들이 여성을 제대로 보호한다면 그들은 그런 모습을 보이지 않겠죠. If a woman is married to a man who is really taking care of her, and she has children, little boys that grow up to know to take care of their mother, this is the ideal situation for the woman, to be sure that somebody is going to shelter her against the advances of other men, and then shelter her against the poverty, and shelter her against the things that are going on in the outside world. 여성이 남성으로부터 제대로 된 보호를 받고 거주할 수 있는 집을 제공받고 그리고 자신이 안전하다고 느낄 수 있을 정도의 보호를 잘 받는다는 것이 그런 남자를 찾고 또 그런 자식을 낳아서 그런 보호를 받는다는 것이 이슬람 세계에서는 이상적인 일입니다. It's not about somebody who says, I love you, I love you, I love you. It's about someone who demonstrates that love through the sacrifices of themselves to take care of their family. 사랑한다고 달콤한 얘기만 하는 것이 아니고요. 가족을 지킨다는 것은 자신을 직접 희생을 함으로써 가족을 지키고 부인을 지킨다는 것을 이야기합니다. It doesn't hurt to say I love you once in a while, though. 그래도 가끔은 사랑한다고 해주세요. Alhamdulillah. Should mention that. Many times we Muslims, we consider wrongly that our sisters in Islam are putting on makeup because they want to be disobedient to Allah, or not wearing a head cover because they don't care. But that's not really the reason. 가끔 남성들이 우리 이제 무슬림 자매들이 메이크업을 진하게 한다던가 목장을 제대로 갖추지 않았을 때 하나님의 말씀을 어기는 것이 아닌가라고 오해를 할 때가 있는데요. 사실 그런 것은 아닙니다. The Prophet ﷺ is reported to have said something like this. Oh, okay. That the first one to be punished for a lady who doesn't cover properly is her father, and then her brother, and then her husband, and then her son. 만약에 여성이 복장을 제대로 갖추지 않았다면 가장 먼저 벌을 받아야 될 사람은 그 여성의 아버지이고 그 다음에는 오빠, 남자 형제이고 그 다음에 남편이고 그리고 그 다음에 그 사람의 아들입니다. I don't know if that's an authentic hadith. However, that is exactly what we should consider in our treatment of our women. 그것이 하디스에 나와 있는지는 확실치 않지만 제 생각에는 이렇게 하는 것이 저희가 제대로 여성을 존중하는 방법이라고 생각합니다. It's not about providing the authority to say, hey, you need to wear the hijab. That's not the point. 히잡을 입으라고 꼭 입으라고 권위적으로 얘기하는 그것이 힘이 아닙니다. The point is, why doesn't she feel secure to do that?
왜 여성은 그런 올바른 복장을 하고 있지 않은지 생각해 보는 것이 바로 가장 중요한 것이라고 볼 수 있습니다. We men are told about the lehya, about the beard. All we have to do, the Prophet ﷺ did not say grow the beard. He didn't say that. We were told leave it alone. 남성들은 턱수염을 반드시 길러야 된다고 얘기하지 않습니다. 자라도록 내비두라고 얘기를 듣죠. Some men can't grow a beard because it's not going to grow. But he didn't say grow it. He said leave it. 억지로 길러라 이렇게 얘기하는 것이 아니고 저절로 자라도록 내비둬라라고 얘기합니다. And we see men all the time, Muslim men who, for whatever reason, are shaving it off. 하지만 우리는 자주 보죠. 턱수염이 없는 무슬림들은. I want you to compare that to a woman who has to put the hijab on. 그것을 턱수염을 미는 남자들과 히잡을 입지 않는 여성들을 한번 비교해 보세요. Which is harder to do? Just leave your beard alone? Or put on the head cover to match up what somebody expects you to do and then go out in public when people are going, ah, what is that? 과연 어떤 게 더 어려울까요? 턱수염이 자라도록 내비두는 게 어려울까요? 아니면 세상 사람들의 기준을 맞추기 위해서 히잡을 쓰고 만약에 안 쓴 경우에는 저게 뭐야? 이런 소리를 듣는 게 더 어려울까요? Our women really, really are the ones who are doing a better job than we are. 무슬림 자매들은 무슬림 형제들보다 더 열심히 무슬림으로서의 생활을 하고 있습니다. And I'm sad that we have to admit that, but unless and until we live up to our responsibilities, we can expect it to become a lot worse. 사실 여성들이 훨씬 더 좋은 무슬림으로서의 행위를 갖추고 있다는 것을 다시 좀 인정을 해야 되겠고요. Also, when it comes to the converts to Islam, many times the converts, the men, will consider, I can have 4 wives. Huh? Right away, they want to get married to anybody. And then another one. And then that didn't work out. So I'll get rid of her and get another one. I'll get another one. And this we're seeing all around the planet, not just in America, not just in Mexico, but we're seeing it everywhere. 솔직히 이슬람을 입교한 사람들을 한번 돌이켜 보면은 우리가 보면은 이슬람에 입교를 한 후에 나는 4번 결혼할 수 있어라고 얘기하는 남성들이 있습니다. 이런 일은 미국에서만 일어나는 게 아니고 전 세계적으로 일어나고 있는 일입니다. And consider this. If someone does that, how does the sister, the Muslim girl, how does she feel? Has anybody even thought about her feelings? 남성이 다수의 여성과 결혼을 한다면 그런 모습을 여성이 보았을 때, 특히 어린 여성이 보았을 때 그 여성은 어떤 생각을 할까요? 그 여성의 마음을 한번 헤아려 보신 적이 있으실까요? Shall I tell you something? 한 가지 말씀드릴게요. Shall I tell you something that will help you know how to talk to women? 여성들한테 어떻게 대화를 해야 되는지 한 말씀 드리겠습니다. How to convince them? 설득을 시켜야죠. Huh? No, I think I'll just tell the women how to convince the men. 여성들에게 남성을 어떻게 설득시킬지 얘기하는 게 더 편하겠네요.
So, okay, guys, put your fingers in your ears. 귀를 막아보시겠어요? 두 귀를 한번. I just want to talk to the ladies. 남성분들 귀를 막아주세요. 여성들한테만 얘기합니다. Ladies, 여성 자매님들, all around the planet, there's the female and the male. All right? 전 세계에는 남성과 여성이 They are 있죠. not the same. 같지 않아요. And you don't have to take a biology class to learn that. 생물 수업을 듣지 않아도 알 수 있는 거죠. But what is the biggest difference? Not the physical, but the emotional, feeling side of the human being. 남자와 여자의 신체적인 것 말고요. 감정적으로 어떤 것이 가장 다를까요? Now, I already used some words in there that you identify with immediately. I used the word emotional 감정, and I used the word feeling 느낌. because that is exactly how you girls feel about what's going on around. Is that true or false? 여성분들은 동의하실 거예요. 세상에 일어나는 일들을 보면서 어떤 감정을 느끼고 어떤 느낌을 가지고 있는지. Is that true? Is that true? 맞나요? You feel, huh? 느끼고 계시죠? But men don't talk about that. 남자들은 얘기하지 않나요? They don't want to expose any feelings at all. 남자들은 감정에 대해서 얘기하지 않죠. We men want to say, I think. 남자들은 생각을 얘기하고 싶어요. I have an idea. 생각이 있어 이렇게. Oh, you know what? I thought of a good idea that we should blah blah blah. 이렇게 하면은 좋을 것 같은 생각이 있는데 라고 얘기를 하죠. So the biggest difference between males and females is how we approach a subject. 남자와 여자가 가장 큰 다른 점은요. 어떤 주제에 접근을 할 때 그 접근 방법입니다. How we deal with the opportunities and difficulties that we face every day. 우리가 겪는 그런 일들, 그런 어려움들을 우리는 어떻게 겪어나가고 있나요? Men always think, logic. 남자들은 생각하고 또 생각하고 논리가 최고라고 생각을 하죠. While the women are feeling the emotional side. What? 여성들은 어떤 사건을 느낍니다. 감정을 통해 그 사건을 겪어요. And you know what? That's from Allah. 그건 하나님께서 주신 거예요. Because the men are supposed to use their brain to figure out how to take care of their family. 남자들은 머리를 써서 가족을 돌봐야 되기 때문이죠. And the woman is supposed to use her feelings to take care of the family. 그리고 여자들은 느낌을 가짐으로써 감정을 느껴서 가족을 돌봐야 되기 때문입니다. The idea behind what I'm talking about is that Allah subhanahu wa ta'ala did give us the tools to do the job, but we need to recognize where our best opportunities lay in doing our job. 알라께서 우리가 일을 할 수 있도록 많은 도구들을 주셨는데 그걸 어떻게 써야 될지 한번 생각해 봐야 될 것 같아요. So, I'll just revisit that subject one more time and then we'll go on. 다시 한번 강조를 드리도록 하겠습니다. Women
feel 여자는 with their 느끼고 hearts. Men think with their apple. 여성은 가슴으로 느끼고요. 남자는 머리로 생각합니다. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Now let's talk about the children. 자녀에 대해 얘기해 보겠습니다. When a child is born, the first one to know about this child and care about this child and feel about the child, of course, is the woman. 아이가 태어나면 이 아이를 처음으로 그 존재를 느끼고 돌봐야 되겠다고 책임감을 느끼는 사람은 바로 여자죠. 어머니죠. From the very first movement in her stomach, the very first movement, she knows that she has a baby. 여성이 임신했을 때 바로 첫 태동부터 내 몸에 아기가 있구나 하고 압니다. And then she goes through 9 months of experience, 24 hours a day of this growth inside of her and the difficulties that face her and also the anticipation of what's going to happen. 여성은 임신을 하면 하루 24시간 동안 약 9개월, 만 9개월간 아이가 자라고 있다는 것을 몸소 느끼고 있습니다. And then at the moment of birth, there is excruciating pain that men will never understand, ever. 출산 때는 엄청난 고통이 있죠. 아마 남자들은 상상도 못할 거예요. How many of our women have had children? How many? 출산 경험이 있으신 분 손 들어 주시겠어요? Okay, so am I wrong 제 말이 맞나요? 남자들은 or am I right? Okay. What the heck is that? I'm not touching it. Anyway, 케이블. huh? Maybe 케이블. Sleeping on the table. I don't think so. It's me. It's actually me. So Oh, it's Okay. So, I'll give you one example of this the men don't understand. 남자는 그 출산의 고통을 이해하지 못한다는 예시를 하나 드릴게요. I remember very clear what happened when my daughter was born because I was there in the room with my wife. They get those contractions, they call it contractions. And as soon as she released it, I went, whoa, whoa, back away. Breathe, breathe. 아내가 손을 빼자마자 손을 확 빼버릴 수밖에 없었어요. 너무 아파서. 그리고 나서 또 저는 말했죠. 숨 쉬라고. Is that Jim? Anyway, so I asked her later, you know, like a few days later, I said, what was that when you did my hand? You were crushing you almost broke my hand, my fingers were. 그때 그거 뭐였냐고. 손이 너무 아팠다고 부러지는 것 같았다고. 어떻게 그럴 수 있냐고 아내한테 물어봤더니요. She said, I don't remember that. 기억이 안 나? 라고 얘기했대요. I said, I'll never forget it. 나는 영원히 기억할 것 같은데. I said, what were you going through? What were you going through? 도대체 뭘 겪고 있었길래 그렇게 손을 꽉 잡을 수 있었던 거야? She said, you'll never understand the pain of having a baby. 출산의 고통을 당신은 이해하지 못할 거야 라고 답변하셨답니다. I said, oh, no. I broke my arm when I was a kid. And I broke, that finger. And I broke both thumbs. And then I broke my nose. Well, I had help breaking my nose.
손도 부러진 적이 있고 약지도 부러진 적이 있고 두 엄지손가락이 부러진 적도 있고 심지어 코도 부러진 적이 있는데 내가 이해를 못할까? You know, help. Yeah, kind of fight. Anyway, so I said, I know what pain is. Oh, I also had all the ribs broken in one plow, like that. 갈비뼈도 부러진 적이 있어서 나도 고통은 겪을 만큼 겪었다고 생각했답니다. So I know pain. She said, really? 진짜? 고통을 안다고? Now, for all the men in here, I want you to go along with this. 남성분들 한번 들어보세요. So she said, grab your lower lip. 아랫니스를 잡으시고 남성분들 Come on. 아랫니스를 잡아보시고 Okay. Now, pull it up over your head. 잡아당겨서 머리 뒤로. I went, huh? She said, and that is not even the beginning of the pain that a woman experiences in every single contraction from childbirth. 진통의 첫 부분에도 미치지 않는 그런 고통이라고 진통은 훨씬 더 심하다고 말씀하셨습니다. Now, I want you to reflect back on what I said in the beginning of this scenario, talking about the Arab men burying their daughters in the sand, leaving them for dead. Think about that. 아랍시대 예전에 자신의 딸아이를 사막에 묻었던 그런 얘기를 아까 드렸잖아요. 그 얘기를 다시 한번 생각해 볼게요. After all that the woman goes through, these men did something atrocious, something unheard of, something that cannot even be rationalized in anybody's thinking. 아주 야만적이고 상상을 넘어서는 그런 일을 한 것이겠죠. Hada aib. This is big shame on everybody. 네. 아주 말도 안 되는 일이, 아주 수치스러운 일이 일어났던 것입니다. So when Islam came, it put an end to that and put the woman where she needs to be, way up in the society. 이슬람이 도래했을 때 비로소 여성들의 지위는 높아질 수 있었습니다. We cannot even begin to stress the point that men today, including many of the Muslim men, but men today are not doing their job. And if they did, it would be a lot easier for the women to do their job. 무슬림이든 비무슬림이든 현재 남성들은 자신이 해야 될 일을 제대로 하고 있지 못하는 것 같습니다. 만약에 제대로 하고 있다면 여성들은 살기 더 쉬웠겠죠. Some of the men are going to have a problem when they go home because they brought their wives today. But I'm going to tell you anyway what our Prophet ﷺ used to do in his home. 무함마드께서는 집에서 어떻게 생활하셨는지 말씀드릴게요. Our Prophet ﷺ is supposed to be the role model for us. Yes? 어디 되시죠? 무함마드께서는 What did Rasulullah ﷺ used to do? 어떻게 집에서 생활하셨을까요? Did he go home and sit in his favorite chair, put his back out, and put his feet up and say, "Give me the remote"? 집에 가셔서 제일 편한 소파에 들어 누워서 다리 올려놓고 리모컨 가져와 그러셨을까요? And by the way, bring me some ice cream out of the freezer. 아이스크림도 좀 갖고 오고 그러셨을까요? Obviously, no. 아닐 거예요. But what he really did do is today, by comparison to most of us,
really amazing. 요즘 남자들이 하는 행동에 비하면 정말 엄청난 가정적인 분이셨습니다. He used to mend his own clothes. You know, sew up anything that was wrong, he would do that himself. 본인의 옷이 찢어지거나 하면은 직접 꿰매서 입으셨다고 합니다. He also washed the dishes. 설거지도 하셨어요. When's the last time any of us ever even turned on the dishwasher? 설거지 건드려 보신 적 기억나세요? Now maybe in Korea the men do some things, maybe, but you'll never match the Prophet ﷺ in his ability to handle a home situation. 한국 남자들은 요즘에는 가정 일을 할지도 모르겠지만 그분과 비교했을 때는 전혀 비교도 안 될 것 같습니다. His tolerance is unmatched. He could be still and quiet while his wife is doing crazy stuff. 자제력이 정말 대단하셨다고 해요. You know how women can be crazy. 여자들이 가끔 이제 날카로울 때가 있죠. 그럴 때도 아주 자제력이 있으셨다고 합니다. But this is because they're operating from the emotional side. 하지만 여성들이 그렇게 날카로울 때는 아마도 감정이 올라왔기 때문일 거예요. And he knew that. 그분께서는 그 점을 아주 잘 아셨어요. And he could just be real quiet. 조용히 계셨습니다. Tolerating. 자제하시고. And then when it's time for him to say something, he could say it to the point, but not screaming and hollering and not hitting. 무슨 얘기를 아내와 하실 때에는 So now we're coming back to the verse that we were talking about. I don't know if you forgot, but there's another word we were talking about. 소리 지르시거나 세게 말씀하시는 게 아니고 포인트를 정확하게 말씀을 하셨대요. 아까 어떤 얘기 하셨는지 혹시 기억하실까요? The word is daraba. 바라바 기억나시나요? And the usage of it was ribahuna. 리바후나라고 사용하기도 합니다. 아들이 부훈이라고 사용하기도 합니다. And what does it mean? 무슨 뜻일까요? Quran translations are always going to be lacking, no matter what. You will never be able to duplicate the Quran in any language because the Quran says it can't be duplicated. 쿠란은 정확하게 번역이 될 수 없을 것입니다. If you really want to know what the Quran says, learn the Arabic language. 쿠란이 무엇을 얘기하는지 정확히 알고 싶으시면 아랍어를 배우셔야 될 것 Right? 같아요. Yeah, correct. All right. So, but what does it say in English? 다라반 영어로 어떻게 얘기할까요? It says, when you see nushuzahuna, you know what nushuzahuna is? 모르겠습니다. What is it? It's not about new shoes. Ladies like new shoes. I do. But this is nushuzahuna. It means something that is very wrong in the picture. Like, you know, you see something that is not supposed to be there. And that's a general explanation. 지금 단어 말씀하신 게 유슈주흐는 아주 잘못된 것이라는 단어입니다. 부정한 것. You already learned it too, so you know. This can mean a number of things, but it was specifically that she is doing something that could get in trouble. 유슈주흐는 뜻이 많겠지만 어떤 잘못된
잘못된다라는 뜻이 있는데요. Scholars today say that maybe she's talking to men on the phone or chatting with people on the internet or social media, or she's doing something that just isn't right. 여성이 어떤 미디어나 SNS나 이런 거를 하고 있을 때 뭔가 잘못된 것 같은 그런 느낌이 들 때는요. And then when you observe this, it tells you what to do. It says first, admonish her. You know, tell her, don't do that. 그런 일이 일어났을 때는 우선 그녀를 훈계하라고 얘기하고 있습니다. And then it goes on to say, leave the bed. bed. Leave the bed. 침대를 두어라. 라고 You know what that 잠자리를 means? 멀리 하라. 네. Duh. I don't think we need to explain that. Everybody's adult here, right? So we don't need to explain that. But anyway, then it says, وَاضْرِبْهُنَّ. 그 다음에는 어떻게 하라고 얘들 문화라고 얘기하고 있습니다. The first ones to translate the Quran to the English language was the Catholic Church. 처음으로 쿠란을 번역한 사람들은 교회 사람들이었습니다. This was in the 1200s. 1200년대 일이죠. 기독교인들이었습니다. And they put in it some of the things that they did a pretty good job of the translation. However, they put things in there to accent something that wasn't there. 그들이 번역을 할 때 뭐 나쁘지 않게 잘 했습니다만 몇몇 가지는 좀 강조하기 위해서 잘못된 표현을 썼다고 합니다. And in this case, it said, beat them. 그들의 문화를 때려라, 쳐라라고 번역했습니다. One translator used the word scourge. You know what scourge means? Hit very much. Huh? Hit very much. No. Actually, a scourge is a particular kind of beating that they do on a ship when somebody is involved. Remember all this because you got to translate. Yeah. Okay. So somebody is involved in a mutiny. All right? Yeah. So when they catch them, they tie them up around the pole like this. They take off their shirt and they take a cat of nine tails, which means 9 whips, and they beat them and beat them and beat them until their whole back is red and raw. Then they throw salt water on it just before they throw them overseas. 항해를 할 때 반역자가 생길 때 반역자를 잡게 되면은 그 시절에는 돛대에 이제 그 사람을 셔츠를 벗겨서 묶인 다음에 채찍 9개로 등이 다 벗겨질 때까지 때렸다고 합니다. 그리고 나서 그 상처난 부위에 소금을 뿌리고 바다로 던져버렸다고 하는데요. Other translations say, strike them. 네, 다른 번역은 아까 말씀드렸던 그 9번의 채찍질 말고 또 다른 번역은 이제 때려라, 쳐라라고 얘기를 하는데 A popular translation says, beat them. 때려라라고 얘기하는 것이 가장 많이 쓰는 용어입니다. Then it goes on to say, but if they come back in compliance, don't bother them. 만약 그렇게 해서 얘기를 잘 듣게 된다면 그냥 두라고 얘기했다고 합니다. Now, what's wrong with all of that? Because the next verse tells you that that was a bad translation. 뭐가 문제일까요? 그 다음 버스에서 얘기를 하기로는 그 번역은 틀린 번역이라고 합니다. Because the next verse says, if there still is a problem, get somebody from her side and somebody from his side and bring them all together. 그 다음 아야에서 얘기하기를 그래도 문제가 된다면은 그녀의 측에 선 사람과
그 상대방의 측에 있는 사람을 모두 데리고 오라고 얘기를 하고 있습니다. Does anybody see the problem here? 여기서 문제가 무엇일까요? Do you know anything about the Arab tradition at that time? 아랍 전통, 그 당시의 전통에 대해서 아실까요? Let me give you a clue, okay? 힌트를 드릴게요. There was something called the 40-year war over a camel. 낙타 때문에 벌어진 40년 전쟁이 있습니다. They had a camel race. The boy who lost threw a rock at the camel and killed it. So the people from that side threw a rock on the boy and killed him. And then they had a feud between these two tribes, 40 years killing over a camel race. 낙타 경쟁이 있었는데 한 소년이 지고 나니까 돌을 던졌다고 합니다. 그랬더니 반대편에서 돌을 던지고 이 사소한 행동이 점점점 불어나서 40년 동안 서로 돌을 던지는 두 부족의 싸움이 이어졌다고 합니다. Now, can you imagine that a man just beat his wife, maybe blacked her eye, maybe broke a bone or something like that, and now he's going to take his family and her family and you put them together? 남자가 여자를 때려서 갈비뼈가 부러지고 눈이 멍이 들고 아주 많이 고통스러워하고 있는데 그제서야 이제 남편의 가족과 여성의 가족을 불러 모아서 같이 얘기를 한다는 게 이해가 되시나요? That's World War III. World War III. 세계 전쟁 3차 세계 전쟁이죠. So it's for sure that is a wrong translation. 아주 확실히 잘못된 번역인 것 같습니다. However, there are other ways to translate daraba. 다라바를 다른 방식으로 번역하는 방법이 있는데요. In Surah Ibrahim, chapter 14, verse 24, it starts out telling you, Alam tara kayfa daraba Allahu mathla. And it's talking about Ibrahim. But anyway, this is, I forgot, you gotta translate it. Don't you see how, and then it's explaining daraba methla. But then it's talking about a good tree or a good word. Now, if dara meant hit, daraba, it means hit. So, did Allah hit you with a tree or hit you with a good word? 쿠란 14장 24절에 보면은 다라바라는 뜻이 나와 있는데 다라바라는 단어와 함께 나무라는 단어가 같이 나온다고 합니다. 그러면 하나님께서 나무로 누군가 때렸다는 어떻게 나무라는 단어가 다라바랑 같이 있었을까요? 죄송합니다. So the word daraba in this particular usage in the Surah An-Nisa, it could mean increase the way that you have admonished her. Like, for instance, you said, no, don't do that. So after leaving the bed, which means overnight at least, so then the reason for all of this is to calm the man down so he won't hit her. Because they used to hit them all the time. 안니사장에 따르면은 정확한 뜻을 추측해 볼 수가 있는데요. 보면은 다라바는 사실 훈계를 한 단계 더 높여서 하라라는 뜻이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 아까 말씀드렸다시피 훈계를 한 후에 이제 잠자리를 피하라라고 얘기를 했었는데 잠자리를 피한 후에도 때리지 말고 만약에 그것이 잘 되지 않았으면 때리지 말고 좀 더 한 단계 높은 훈계를 하는 것이 맞다고 얘기를 합니다. 이 얘기가 왜 나왔냐면 남성들이 여성들을 아주 항상 때렸기 때문에 항상 때렸기 때문에 이런 얘기가 있는 것입니다. One of the translators are actually experts on the Quran told us
that at the time of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, the Prophet Muhammad, peace be upon him, that this word darba was also used when a camel mated with another camel. So this, by the way, this is darba. 또 다른 Because 뜻이 of striking the foot on the floor like this, you could say that's darba. 선지자 무함메드 시대에는 이 다라바라는 뜻이 낙타가 걷는 이렇게 쿵쿵쿵쿵 하고 걷는 이런 모습을 표현한다고 합니다. So because it said leave the bed, it could mean go back to the bed. 잠자리를 피하라라는 말은 잠자리로 돌아가라라는 뜻일 수도 있겠습니다. Also, it could mean a stronger admonition. In other words, you said in the beginning, don't do that. Now, hey, don't do that. 조금 더 한 단계 높은 훈계를 하라는 뜻일 수도 있을 것 같습니다. 그냥 평범하게 하지 마라고 하는 것이 아니고 좀 더 강력하게 하지 말라고 어필을 하는 것일 수도 있을 것 같습니다. And the proof for what we are talking about today, the absolute proof is the very famous hadith called the Khutbat al-Wada. Khutbat al-Wada. That means the farewell speech. 또 다른 하디스에도 이 증거가 있는데요. 쿠트바 카와다라고 합니다. 뜻은 네. The farewell speech. Yeah. So this, 구별. 네. in this speech was witnessed by maybe 100,000 people. 10만 명 이상이 And 들었던 all of them saying exactly the same thing, that the Prophet ﷺ forbid men to even hit their wife anywhere, anytime. 10만 명 이상의 사람들이 설교를 들었는데요. 선지자께서는 부인을 때리는 것을 금지하셨다고 하십니다. So whatever you do, ladies, don't accept that translation telling you that a man, your husband, or your son, or your whatever, they can hit you, because they cannot do that. That is not right in Islam. 여성분들은 반드시 기억하셔야 되는 게 남편이 됐든 아들이 됐든 여성분들을 때리는 것은 잘못된 것입니다. 기억하고 계셔야 될 것 같습니다. Shall I close by telling you something that happened to me when I got married? 제가 결혼했을 때 일어난 일을 말씀드릴게요. When I got married to the wife I have now, she told me, she's a convert too. She told me that you're a Muslim now, you can have 4 wives. 아내분도 이제 기독교에서 이슬람으로 개종하신 분이신데요. 그때 이제 개종을 하고 나시고 말씀을 하셨대요. 셰이크한테 당신 이제 4명의 와이프를 둘 수 있잖아라고 말씀하셨대요. Wow, that's nice. And I was thinking, 4. And then she told me, just keep in mind that 1 from Texas equals 4 from anywhere else. 텍사스에서의 한 명은 다른 곳에서 4명하고 똑같다고 기억하라고 하셨답니다. So your stables were full. 마구간이 꽉 찼네요. Well, but I'll tell you something else. Her sister gave her a present, a big present, wrapped up, you know. And when she opened it up, it was an old iron skillet. Iron. 처제가 이제 부인한테 선물을 하나 주셨는데 열어보니까 철로 된 덩어리였다고 합니다. I told her, I said, this doesn't have any coating. There's no Teflon. If you fry an egg in there, it's going to stick.
만약에 어떻게 쓸모도 없는 그런 철덩이를 가져와서 여기다가 뭐 뭔가 굽는다고 해도 뭐가 요리가 되겠어? 라고 대답을 하셨대요. She said, it ain't for cooking. 이건 요리를 위한 것이 아니야 라고 아내께서 말씀하셨습니다. So she hung it up, right, yeah, in the living room. And I'm like, okay. 그리고 벽에다가 이렇게 조용히 걸어두셨다고 해요. Anyway, alhamdulillah rabbil alameen, huwa alladhi ja'ala muslimin wa salatu wa salam ala rasulil al-kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu la ilaha illallah, ashhadu Muhammadan Rasulullah. I had a good time being with you today, and I hope, inshallah, God willing, that we'll have more events like this. Amen.